Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Omar Alatas, co-founder Alatas University of Life. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang hadir virtually hari ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah mengizinkan Alatas University of Life untuk ada semenjak dari tahun 2012. Sedikit sejarah pasal Alatas University of Life. So saya akan campur sedikit dalam bahasa Melayu, dalam bahasa English lah. So a bit on the history, and also at the same time, kalau ada siapa-siapa yang ada tak dengar ke apa, boleh komen. Sebab sekarang ni kita streaming dekat Facebook, YouTube dan also Run the World, the current platform. So kalau ada apa-apa yang masalah audio atau technical, boleh bagi tahu. InsyaAllah kita akan cuba rectify the issue. Now, the organization was founded in the year 2012. Of course, dengan idea daripada founder kita, Prof. S.H. Alatas, atau lebih dikenali sebagai Pak Habib. Now, Pak Habib dah tulis kurang lebih 85 buku dalam politik, spiritual dan sebagainya. Dan I think setiap kali kami berbual, ayah dan anak, kami suka borak-borak pasal falsafah lah. I think kalau tanya adik-beradik kami yang lain pun semua boleh setuju pasal tu. Jadinya kita berbincang pasal kenapa sekarang ni banyak betul masalah, bukan sahaja masalah sosial, tapi ada masalah environmental atau climate punya issues. Dan I think the gist of the conversation with my dad masih tahun 2012 dekat Hobart, Australia. So my wife was doing her masters. I was working there. So we had the discussion at Hobart Botanical Garden. So kita cakap, my dad, my abah, he mentioned that it's because people don't know why they should be good, Omar. So it's about being good. Most of you watching can probably relate to this. Kita nak baik, kita tak ada sebab nak jadi baik. Melainkan kalau nak dapat something else. Mungkin kalau kita dalam sales, kita kasih orang benda free sebab kita nak something else. Kita nak dapat nak leads daripada dia ke, kita nak nak try to close the sale atau get a referral. So kita buat baik. Ataupun dalam bidang lain kita buat baik, tapi ada maklumat. Kita tak tahu for sure kalau buat baik ni dapat apa-apa ke, untung ke kalau jadi baik ni. Mungkin ada yang lebih berilmu dari dalam ilmu akhirat, dia tahu yang memang dia buat ni kira macam it's a fixed deposit untuk akhirat. Tapi sepatutnya jadi baik ni is something yang that is natural for everyone. It has to be something that is like breathing. Tapi our society right now, it's in a very difficult position that to get to that level pun kita macam pening kepala. Macam mana kita nak jadi baik tu, macam nak bernafas. Macam nanti macam mana kalau jadi baik nanti orang take advantage of me, kita tanya. Atau atas jalan raya lah, kita drive, kita main masuk kiri atau kanan. Kalau nak kasih orang masuk, kita signal ke, orang tu tak signal lagi, kita macam melenting. Jadinya lepas borak-borak dengan ayah saya, kita pun decide, I think we need to do something about this, Lepas tu I mentioned himself with his extensive knowledge and books, and of course generation that he was in, social media, internet, even computers was something new to him, even back in the 80s or 90s.
But now we're living in an accelerated technology environment where we're already talking about biometrics, AI, machine learning, where people will lose jobs and new job opportunities will also be created. But at the same time, robots, they are not built to be kind. You can program them with algorithm and instruction, but they don't get a natural happiness from being kind. Now, I think that was the introduction I intended, and I just wanted to give you guys a background of why are you here today. Why are you in this platform? Kenapa anda ada di Facebook, anda ada di YouTube, atau anda ada di ruang Run the World ni? It's very simple. So I had a very long conversation with my dad, Pak Habib, and dia cakap, Ma, I think we need to change our model a bit. So instead of making this organization, these events for profit, it should be non-profit. Reason very simple. Dia cakap, Ma, we need to walk our talk. So kita cakap pasal konsep rezeki, kita cakap pasal konsep tawakal, kita cakap pasal konsep buat baik. Buat baik tanpa nak apa-apa balik. Pasal my dad said, dia cakap, okay Ma, we should start by making this event free. Give as much value as you can. Invite reputable speakers to share their knowledge, to share something useful. I think something very real we're facing today is we have an increased rate of unemployment, especially since the pandemic started. Ramai orang hilang pekerjaan. Ramai orang terpaksa tukar industri. Industri yang paling teruk, like tourism, aviation, MICE, conference, exhibition. Every one of these industries has been affected, and we need to figure out how can we help them understand where they are good at, where they can actually accelerate, where can they be happy. And that gets to the gist of it, of why Alatas University of Life was created. And I think to some of you who has been fortunate to attend our events in Janda Baik, the Alatas University of Life location, so I think you have an idea. What we're trying to create is it's a safe environment where everyone can communicate as a community, and we need a support system. And I think right now, even though we're doing this virtually, the need is still there. Keinginan untuk ada support system tu is a very inherent need. And hence, which is why I have had the good fortune of inviting some of the speakers that you may have already seen. And of course, in the future, inshallah, if you have any speakers that you want for me to interview or for them to be featured in this platform for the better good of everyone, please feel free to send me an email, message, Facebook ke mana. Inshallah, we will try to work on something. But it cannot be someone who says, okay, it's my rate for talking is to be charged, because it's about building the community, like I mentioned. Now, the first week or for today, we have had the good fortune of inviting. I'm not sure. I think some of you, the younger generation, would probably know the guy, the dude I'm talking about. He has been referred to as Steve Jobs of Malaysia. Dia ni pernah buat app dekat Apple App Store yang mana dah hit number 1 lama. And it's very fascinating for a very young age to be able to do that. And I think it is an inspiring role model, especially for for younger folks. And also people who are of different generation, inshallah they can benefit as well. Now, of course, before I, call him on stage, I think it's a good idea to play a video that can actually, give an idea of, understanding who this guy is. But then I want to gauge some interaction from everyone watching this. So if you are in this room in the Run the World, can you just type something in the comment and write hi or something so that I know that I'm not talking to myself lah.
Also dekat Facebook saya akan cuba interact ke Alatas University of Life punya page. And then also dekat YouTube saya akan type something juga. So I just wanna get you guys to interact and engage, sebab the thing about watching video ni boleh jadi kita tengah memasak ke, ada orang mungkin tengah driving dia play video ni. Kalau tengah driving tu tak payahlah. Tapi kalau rasanya kalau ada apa tengah pegang anak, boleh letak anak ke tepi sekejap, type lah sikit. So just to know that whoever is watching, they can see. Okay, Waalaikumsalam, Prof. Piko, Siti Nabila, hi. Muhammad Ahmad, hi. Waalaikumsalam. Okay, so dekat Waalaikumsalam, Nini. And then kita dekat YouTube pun ada. Alhamdulillah, I'm very happy that we have some interaction going on. I think that's the whole thing. So I think it's entirely up to us to make this engagement or this platform to be valuable. At least I want to actually have you guys take something useful. So I think this will be the way we would like to actually have the format, insyaAllah, in the future. So kita nak pump up sikit. Good. So Alhamdulillah, I'm good. Dah buat introduction tadi, ada orang angkat berat sikit, so dah kira pumped up lah. Okay, betul. Good. So siapa yang ni boleh kasih tepuk tangan sikit lah, babe. So kita punya format hari ni, babe, is more like a sembang. And I think I've already done a bit of backdrop lah. In terms of apa Alatas University of Life tu apa, and at the same time, what is the direction. And I think it's important for everyone to know that Habib Alatas is my nephew, anak saudara. Alright. Okay, betul. So, jadi pakcik saya. So let's get that out of the way lah, the elephant in the room lah. And so I think I want you guys to observe something interesting here, because when it comes to knowledge, when it comes to good content, it does not matter which age group you belong to. Betul tak? True. Okay, and I think before we even get to the content of today's discussion, I just want to bring the founder himself lah, Pak Habib. Dia kepada anda semua yang menonton hari ini secara live, dia minta maaf sebab dia tak dapat hadir, sebab dia ada urusan yang dia kena selesaikan. Tapi pada masa yang sama, dia memang ada pesanan sikit dari penaja lah. And saya dah ada kesempatan untuk buat recording tu. And satu benda untung, sebab anda yang tengok live, anda dapat tengok video yang pasal The Philosophy yang akan premier pada 12.30 sekarang ni lah, so tak payah tunggu. Now, I would like to share with you the video itself. Dan kita sama-sama tengok, and then mungkin Habib boleh komen, what's your input on what Atok or Pak Habib dia nak cuba sampaikan. And then kalau ada apa-apa Q&A yang datang dari Facebook, YouTube atau dari sini, boleh tulis kat sana. And then kalau anda nak join part of the discussion pun, insyaAllah kita akan cuba uruskan. So let me just share my screen. And then bagi tahulah kalau nampak sekejap my drive. Audio. Right. I think better for you to switch off your mic as well, babe. Takut. Okay, boleh. Sure. Takut. Alright, so here. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya tubuhkan University of Life? Untuk apa adanya University of Life ini? Kita semua adalah makhluk yang hidup. Sebagai makhluk yang hidup, kita kena tahu kenapa kita dihidupkan. Tujuan kita dihidupkan. Sebagai khalifah Tuhan di atas muka bumi ini. Sebagai khalifah Tuhan, kita memerlukan hati yang baik, bermula dengan pemikiran yang baik, dengan kata-kata yang baik. Manusia dinilai dengan kebaikan dia. Dengan konsep yang menjadi amalan University of Life,
loving, giving, caring, sharing and forgiving. Hari ni orang dah tak nak memberi, melainkan mengambil sebanyak-banyaknya. Orang dah tak pedulikan orang, memikirkan diri sendiri. Orang dah tak ada rasa kasih sayang sesama manusia, sesama makhluk, sesama dengan tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi ini, dan berkongsi. Orang dah tak nak berkongsi apa yang dia ada. Kenapa berlakunya permusuhan? Disebabkan kita tidak mahu memaafkan. Sedangkan sifat-sifat maaf itu adalah sifat Tuhan dan sifat Nabi Muhammad SAW. Dan kita perlu mengetahui apa itu kehidupan dan apa akhirnya kehidupan itu. Dan apa yang kita nak buat semasa kita hidup di atas muka bumi ini. Kita dah tengok kerosakan yang berlaku di atas muka bumi disebabkan oleh manusia. Kita harus menyemai benih dalam golongan muda ini, generasi Y, tentang kehidupan itu, tanggungjawab tentang kehidupan. Dan kebanyakan manusia dalam dunia ini keadaan yang sangat stres, depres. Inilah ketika dan zamannya yang anda memerlukan kebangkitan. Menghidupkan balik sekiranya roh anda dah mati. Belajarilah ilmu dalaman yang anda dapat dari University of Life supaya anda akan rasa lega, lapang. Syurga dan neraka tu ada dalam diri manusia. Bila anda kenal diri anda siapa, anda akan tahu apa yang ada dalam diri anda. There you go. Your comment, Abid. Abid, mute. You have to unmute yourself, I think. Dengar? Okay, dengar. Okay, alright. So, for me, it's a very powerful video sebab dia ada message-message yang tak tahulah, mungkin pada usia Habib ni pun Habib boleh nampak yang dia bukan hanya ada satu layer of message. Tapi Usia Habib berapa, Abid? Ha? Kalau ada yang berminat. Jangan. Jangan, dah tak boleh. Dah tutup Dah tak ada. Dah tutup. Dia sebab yang latest ni, yang sebelum ni dah bagi orang. Sakit pinggang ni. Okay, umur. Oh, umur, okay. Sebelum tu, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Happy weekend to everyone. Happy And congratulations sebab kalau ada yang anak muda yang join. So I know it's a struggle to bangun pagi hari Sabtu. Nak tepuk tangan sikit, tepuk tangan untuk yang pagi tu. Okay. So first of all, tadi Abid dah tengok Amir punya live sebelum masuk. Just want to say, jangan panggil saya Sejak Malaysia, panggil saya Habib Akhtar cukup. Okay. Itu adalah gelaran yang diberi, tapi saya lebih selesa untuk orang panggil Habib lah kan. Sebab itu lagi fits well with me lah. Saya rasa macam tu. Okay. But then saya umur tahun ni 25 tahun. Dan currently tengah work on dalam satu bidang baru untuk saya, iaitu bidang financial market. Berapa lama dah? Dalam financial market, kalau tak silap saya, ini nak masuk tahun ke-5 dah kot. Okay. Tahun ke-5 dah. Interesting. Tapi bukan exact lah daripada hari tu, just kira tahun lah kan. So Habib dah dalam macam-macam bidang, Habib. I think you've been in developing games, antaranya, and then buat business online. So maybe I think I want to bring this back to our younger audience. Okay. I think if, let's say, one advice you can share with yourself, masih umur you, for example, 17, 18, baru lepas SPM, and then tak tahu nak sambung, belajar dekat mana, ataupun even dah boleh start fikir dah lepas dapat degree nak kerja company apa, ataupun nak buat business peniaga apa. So I think what's your advice to those just in that age group? Okay, untuk yang umur lebih rendah mungkin boleh bagi advice lah kan. Kalau orang lagi tinggi, saya yang kena ambil advice sebenarnya. Okay, so untuk mereka yang baru nak habis belajar ni, so for me benda ni it's very subjective. It depends on what you want to be. Okay, but you have to know mana you nak pergi dulu. Sebagai contoh, saya cakap dulu saya waktu dekat sekolah menengah, saya science stream. Lepas tu saya make my decision. Waktu tu saya cakap, benda ni saya tak nak waste my energy dekat sini. Don't get me wrong, bukan kata saya tak suka belajar, tak. Tapi saya rasa
saya nak conduct my energy, my time to the right place. So what I did was, saya drop science stream yang tak pernah lagi orang buat, sebab orang semua asyik nak pergi science stream, belajar skor untuk science stream. Tapi saya form 4 daripada science stream, saya turun kepada bahagian perdagangan ataupun keusahawanan lah kan. So I change into that course. Lepas tu cikgu ada yang duduk dengan kita 2 orang kat dalam bilik. Kenapa ni Habib? Sebenarnya tak. Bukan soal kenapa, tapi I've made my decision waktu tu. Umur 16 saya tukar stream. So 16 ke 17 saya lupa. But around that age lah. Kemudian saya pun ambil perdagangan. Kenapa? Sebab saya nampak waktu tu my passion was more into that road instead of this road. So for me, doesn't matter whatever it is, tapi as long as you know what you're doing. Okay. As long as you know what you're doing. Sebab apa? Sebagai contoh saya percaya dengan setiap daripada kita ni ada kelebihan yang Allah bagi yang melengkapkan kita satu sama lain. Sebagai contoh, if everybody becomes a doctor, then siapa nak jadi patient? So we have to respect everybody punya passion and just make sure yang kita buat yang terbaik dalam landasan kita supaya we can contribute back to the society, you know, to the agama and also to the country. You know. So pandangan Habib sendiri, if you think that you are suits with your path, then keep going for it. Jangan tiba-tiba you nak tukar sana tukar sini, tapi orang kata tu dia kena based on satu landasan. Sebagai contoh, if you are in IT, then push in IT sampai you dapat something. Kalau you into engineering, push sampai dapat something kat situ. Sebab nanti and then only bila kita dah sampai satu tahap, then we can contribute back to the society and also the community lah. I think you brought a very interesting and valuable point. Thank you. I think for a lot of people, not just the younger generation. I think what was key to me is that you mentioned bila kita buat something tu, banyak orang dia baru mencuba dah give up. So maksudnya belum nampak hasil lagi. Yes. Dia dah drop the Habib, ball. boleh Habib tambah satu benda? Go ahead. Okay. Habib teringat daripada Napoleon Hill. Buku Think and Grow Rich, if I'm not mistaken. Dia ada bagi tahu benda ni. So itu antara benda yang Habib pegang juga. Dia bagi tahu manusia ni dia selalu fail dekat satu benda. Maksudnya dia give up on something disebabkan temporary failure. Right. So temporary failure is normal actually. It's the process. You know, it's the process. Sebab nothing comes easy yang last forever. So it requires this hard road untuk kita dapatkan pure success ataupun something success yang kuat. Bermakna sebagai contoh, kita nak kita punya growth tu is sustainable growth instead of rapid punya growth. Sebab once rapid, dia pun rapid juga jatuh kan. So that's why bila kita cakap pasal sustainable, dia ada dia punya ups and down. Dan kenapa kita perlu give up once kita dapat that temporary failure within that sustainable punya growth. So kita just kena layan dia punya journey, and that is why dia kembali balik pada point Habib tadi, we have to love what we are doing so that we enjoy the journey. Faham. I think another key point we shouldn't ignore as well, bila kita cakap pasal nak berjaya, you know, nak go somewhere, and then we're talking about sustainable growth, you know, pertumbuhan yang mampat. You know, you probably heard of the saying, no man is an island. Yeah. So what's your perspective on that? Do you think that we can be successful alone? Ataupun maybe not? Macam mana pun kita perlukan team. Macam apa yang my father pernah bagi tahu, yang kita tangan pun ada 5 jari. We cannot angkat satu benda tu kalau dengan satu jari kan. We can maybe, tapi dia akan tak stable. So we need 5 fingers in order to take something. Sama juga dalam kehidupan, yang saya percaya yang kita perlukan team. Right? But it depends on the situation itself. Kalau kata kita baru bermula dan tak ada cara lain, kita tak ada team katakanlah, right? But then kita punya team yang emotional punya team. Emotion is very important tau. Sebab kita nak bawa satu benda yang memerlukan semangat. Kalau tak ada semangat,
kita kena satu feel, kita dah boleh stop lah. Right? Okay. So semangat tu kita kena ada, dan I agree with you, Ami. Yang apa, dari sudut parents kena supportive, partners, friends, okay. Sorry Mi, betulkan balik, bukan partners tapi partner, ya. Itu lepas ni dah tak live lagi dah. Nanti tiba-tiba ada orang tutup kamera ni, tahulah kenapa kan. Your relationship, right? So with your spouse, how important is that to you? How important is that to your success? For me, pasangan ni dia adalah satu benda yang penting, crucial tau, for me lah, from my point of view. Bila you ada pasangan lah, sekejap lagi yang tak ada pasangan kan. Jangan sedih lah. Kita bukan nak sakitkan hati ya. Betul. Just sharing, okay. Just sharing. So pasangan ni satu benda yang sangat penting. Sebab apa? Dia yang tidur dengan kita, dia yang having that small ataupun short conversation before both of us go to sleep, kan? So conversation ni sebenarnya kita tak dapat pun kat luar, which is conversation yang, this is from my point of view lah, my experience. Right. Conversation kita tak bercakap dengan kawan kita, walaupun kawan baik kita. Kita juga tak bercakap dengan mak ayah kita to that extent. Sebab kita dengan mak ayah kita ada that ego sikit yang kita nak sentiasa tunjuk yang terbaik. But when it comes to partnership, for me, kita punya soulmate, Yeah. dia macam ni tau, dia punya level. Kalau lebih tu kita lebih sikit sebab kita pemimpin. But bila kita dengan mak ayah, dia macam tu, kan? So kita ada kita punya mukadimah sikit, kan? So bila kita dengan diorang, kita akan bercakap lebih terbuka, dan kita akan lebih appreciate, maksudnya appreciation tu on that small little moments ni, okay? So maksud Abid adalah diorang lah sebenarnya antara tulang belakang yang sentiasa push kita, okay? Dan kalau diorang tak strong untuk support kita, so kita punya salah seorang daripada tentera, okay, tentera kita akan jadi weak lah, akan effect juga kita. So diorang kena strong juga, ada kat sebelah kita, pegang tangan kita kuat, and insyaAllah kita akan pergi. This is just like the fuel lah yang push the car. 100%. So it's very important. It's very important. Partner is very important. And I think reason why I brought that up, I think goes back to our key topic today, bangkit semula. We're talking about revival of your soul, your motivation. So bila kita cakap pasal semangat, ramai orang, you talk about pakar motivasi, people yang bercakap on world platform stage. Semua cakap pasal sukses, tapi like I'm great. Tapi dia tak cakap pasal orang belakang, yang duk hari-hari kena menghadap dia. I think it's key. And I think for me, I of course obviously kita imam dan sebagainya, tapi for me lah, I believe we need to put them above. Reason being, I think our Prophet SAW, I think that's what he did. Dia hormat dan letakkan derajat wanita tu kat atas, sebab dia tahu the key, they will be there to support us and lift us higher. If we don't lift them up, I think how can we expect them to do the same to us? Because end of the day, bila kita borak balik, nanti kita cakap, my day sucks today, tak dapat buat kerja ke, ada, I have this obstacle, they would be the one to have to face us. So I think bila kita tak dengar cakap dia, mulalah kena, can I advise you something? So kalau kita dengar cakap dia baik-baik, tak kena macam tu. Betul. So I think dynamic tak kisah. Mungkin ada yang lebih dominant, ada yang lebih submissive, but then we have to establish the boundaries. And I think so we covered one aspect or two aspects. Firstly, kita dah cakap pasal persistence, and then maksudnya bila jangan kita baru start something, drop the ball just because pandemic, kita drop the ball. Sometimes you probably need to dig deeper. Sometimes you got to do more extensive research. Betul. Ataupun you have to have the flexibility and wisdom to know to switch. And that's number one, kan. Number two, kita cakap pasal the key importance of having a strong and sustainable support system. So you cannot do it on your own, obviously. You need someone that you can have a partnership with. That's number two.
Is there any other key points you think contributed to, you know, where you are, ataupun, you know, daripada umur 17 sampai 25? Saya waktu bercinta dulu berbelas tahun. And then kahwin ni dah masuk 3 tahun dah. Right. So, partner ni adalah, bagi saya dia, macam saya cakap tadi, dia adalah satu tulang belakang, antara tulang belakang, one of our tulang belakang. So, in order untuk diorang, sebab kita manusia, this is my point of view, ada masa kita berada dalam keadaan yang very confident, kita in a good state. Okay? But ada juga masa yang kita akan jadi in a bad state. Maksudnya kita berada dalam sangat keadaan yang tengah down. Sebab kita manusia, right? Betul. Dan pandangan saya, partner kita ni adalah cermin bagi kita. Bermakna kalau kita seorang panas-baran, mungkin partner kita panas-baran, tapi mungkin bukan dengan kita, mungkin dengan anak kita, mungkin orang lain tak tahu. Ataupun mungkin dengan kita balik. So, dia akan jadi singa dengan singa. No? Tapi, apa yang Habib faham setakat ni, from my experience, kita, kalau dengan partner ni, bila kita tengah in a good state, maksudnya kita bukan dalam keadaan tengah jatuh, emotion kita. Kita kena inject benda-benda kuat untuk dia. Sebagai contoh, benda-benda tentang keagamaan, tentang jati diri, kita kena inject dekat dia. Sebab apa? Nanti bila kita tengah down tu, dia inject balik kat kita. You know? Tapi kalau kita tak inject dia waktu kita tengah okay, dan bila kita tengah jatuh, kita tak boleh expect dia akan inject kita with a good injection. Sebab kita pun tak contribute. Sebab for me, dia macam apa dalam apa punya buku, I forgot kalau tak silap Habib, sorry kalau Habib silap. Kalau tak silap Habib, dalam buku Ronda kot, Magic kot tak silap Habib. The Secret. So dia bagi tahu dalam kita punya kehidupan ni, kita kena give, then you shall receive. Right. It's not receive, then you shall give. So I think it applies the same lah dengan relationship. Give, then you shall receive. That is key to the creed of Al-Atas University of Life. You know, the 5 principles that constitutes the organization. You know, loving, sharing and forgiving. I think sekali pandang memang nampak benda ni ringan. Tapi if you go and the next step, you will realize that it's hard to do. Betul. You know, it's hard to actually contohlah loving. Kalau orang duk maki kita, macam mana kita nak loving kan? Padahal that is exactly what our Prophet SAW managed to do. You know, have that sifat rahmah. You know, like that compassion. So at the same time, kita also kena tahu macam mana nak forgive. Kalau orang dah buat salah dengan kita, of course kita boleh, you know, orang lempang kita lempang dia balik lah. Betul. We have the option, no problem. Betul. But at the same time, macam mana do you have the strength to be patient? You know, like our Prophet said, like it's the stronger one is not the one yang boleh kuat wrestling. Get back to another point regarding what plans do you have now. You're 25, right? I'm 30. Yes, ma'am. And you know, so far I think life has been good for you. Alhamdulillah. Good. And so what's your plan? You know, 20 years from now, masih tahun 2050, semua kita I do have few plans dekat dalam Habib punya industri yang Habib tengah ceburi sekarang ni, which is financial markets. So after dah habis Habib punya target semua, personal targets lah kan, and then baru Habib akan mungkin saya tak janji, tapi mungkin then only I akan dive balik dekat dalam dunia application. Yeah, so dengan idea-idea lebih menarik lah insyaAllah, with the team and all. So kalau boleh kasih teaser sikit lah, apa benda dalam application tu? Application tu sebenarnya dia macam mana nak cakap? Dia ibarat kita mana-mana application yang KIV, katakanlah yang KIV akan hidupkan balik waktu tu nanti.
Keep And in view, mana is it? yang KIV? apa dia? KIV is keep in view, or what do you mean by keep in view? Okay. Yes. So, mana yang KIV kita akan hidupkan balik waktu tu with the proper yang kena dengan zaman tu punya teknologi. And untuk game-game pula mungkin kita akan buat macam apa tribute punya thing, just like that. Yes. Is it Tapi like more on application instead of game by that time, insyaAllah. like niche dia, is it more on productivity, is it more on wellness ke, ada bidang ke dalam application tu? Sebab bukan game kan, definitely not games, right? Ya, bukan game, betul. Productivity. And target market, is it businessman, is it anyone can use it? Anyone can use it, but it depends on the app itself lah. Sebab kita ada few apps kan. Cuma kita nak kena sort balik lah. Sebab benda ni nak kita akan cakap lepas daripada kita dah settle kita punya current goal. But whatever it is, cakap pasal application, sebenarnya sebelum ni kita ada run satu website. We call it as lilin.com. Okay. So the lilin.com. Lilin ni sebab my vision by that time was kita nak satu dunia sebut candlestick as lilin. You know? Okay. So nak menunjukkan benda ni datang orang yang trading lah. Yes, betul. Okay. Can you break it down for layman like myself atau orang-orang yang kat luar sana yang tengah tengok ni yang tak pernah trading? Maybe you can give them a few pointers on why they should trade, and you know, let's say if they are interested, you know. Okay. Bakal lain sikit lah. Okay. Trading ni dia pertama sekali, let me tell you something. Trading ni bukanlah satu bidang yang mudah. It's not like what yang kita dengar. Trading ni hakikat dia sangat-sangat berlainan. 180 degree. Dia punya lain dia 180 degree. Kalau you kata okay, you dengar trading is the easiest way to make money, I'm here to say, saya mewakili yang mana-mana yang otak-otak yang lain lah. Saya sebagai orang muda mewakili otak-otak kat belakang, dan diorang pun sendiri bagi tahu yang trading is actually the hardest way to make easy money. Hardest way to make easy money. Hardest way to make easy money. Okay. Yes. And I think, one conversation we've had in the past, you mentioned that you needed like 4 years, 4 tahun just to be able to start making money. No, not really lah. Dia dalam 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Okay. 2 tahun lebih, 3 tahun lah, around there lah. But it's not something that you sign up today and then you terus nak capai duit. Yes, definitely. 100% betul. Dia bukan overnight punya thing. Trading is not overnight thing. Memang tak dinafikan yang trading ni dia dia satu bidang. Kita boleh cari kat YouTube, kita boleh cari kat Google how to trade, you know, how to make profit, and then keluar lah. Okay, how to turn 1,000 to $10 million in 2 days, katakanlah, right? Okay. So benda-benda ni macam contoh apa yang saya ingat daripada saya punya prof. Dia bagi tahu, prof tu waktu saya ambil course dengan Oxford dulu. Right. So nama dia Professor Nir Vulcan. So dia bagi tahu yang if it's too good to be true, then it's too good to be true. Dia adalah orang yang lama juga, salah seorang daripada lecturer kita orang dalam tu, dan saya juga berpeluang untuk belajar dengan lecturer yang dia run hedge fund sendiri, funds company, and dia trade for $1 billion. But then jawapan dia sama. It's not the easy way to make money. It's actually the hardest way to make easy money. So dalam trading ni kita nampak memang kita nampak macam seronok, tapi you have to go through the process. Sama juga macam mana kita belajar dekat universiti, kita ada master dia kan, kita ada foundation, kita ada diploma, degree. Sama juga dalam trading. Jari. Different people have different reaction. Yeah. So the intelligent person is the one who can control the reaction that he or she has. Okay. Dalam trading, kita tak perlukan bab kata siapa, I forgot. Tapi there's this one proverb dia bagi tahu kita tak perlukan IQ. This is not IQ punya game. Okay. This is actually EQ punya game. So kita kena tahu how to control our emotion. Okay. That's it. Trading is all about that. So, you know, sebab sorry, you were saying? Okay. Jadi untuk menjawab soalan tadi, mana yang okey untuk nak pergi belajar, untuk nak mengurangkan dia punya yuran pembelajaran dia adalah dengan get the right sources lah.
Okay. Okay, sebagai contoh, resources yang okay, babypips.com, investopedia.com. So all of these tempat-tempat ni betul-betul belajar, get the right knowledge. Beli buku. Ada few buku yang boleh yang saya boleh recommend. So dapat the right sources. You know? So And assuming that kalau someone wants to contact you, maybe I think it's good later you can leave in the comment section. So macam the resources that, you know, anyone who wants to start trading ataupun at least boleh jimatkan lah 6 figures dan 5 tahun to guide you in the right direction. Doesn't mean that you have to bring in the same results or anything like that, right? But then apa yang Habib cuba tolong nak sampaikan is that make sure you jangan terdapat salah guru lah. I think that's yes, betul. salah guru. Dan perlulah mentor. Tapi jangan kata saya sebab saya tak mengajar lah sekarang. Saya dah masuk tahun kedua tidak mengajar lah. Kalau tak ada, sebelum ni Habib tempat mengajar lah. Sebab mengajar kejap dulu. Yes. Okay. But then you can guide them to the right teachers and the right. Yes. You can follow me on Instagram. Ada banyak tips-tips yang saya share kat situ pasal financial market ni. But anyways, it's a very, once you get ni saya bagi tahu sebab mungkin kalau you dengar pasal trade je, you akan dengar benda bulan dan bintang. So I have to tell the truth first. What's the truth? Then only I can tell the best part lah, the sweet part in it lah. The sweet part ini adalah bila kita tak terikat. Itu yang seronok dalam trading. Kita tak terikat dan kita juga boleh buat benda ni sebagai part time. Bermakna we run another thing. Tapi it depends on our experience and knowledge lah. Kita juga boleh run benda lain. Sebagai contoh, kita boleh run perniagaan lain at the same time benda ni running. Kita boleh buat benda tu juga. Depends on our trading style. Ada yang swing trader, ada yang intraday trader, ada yang scalper. So it depends on your knowledge itself. Tapi so you boleh delegate benda ni. You're saying that it's possible to have a lifestyle yang mana you tak semestinya kena kerja dengan orang, tapi you still boleh have the lifestyle that you want. Yes, you can say that. But Ami, go ahead. Kena lalu dia punya road of hell. Hell tu kena sebelum masuk syurga kena lalu neraka lah. Betul ya. Okay, because I remember I attended one course by Billy Lim. So tak tahulah, mungkin kalau orang lama-lama kenal kot. Dia self motivation punya guru lah kat Malaysia ni. So dia botak tapi ada rambut panjang. Wong Fei Hong lah. So dia cakap, dia tanya kat semua orang, majoriti Melayu lah, Islam. Cakap, siapa mau masuk syurga? Angkat tangan. Semua, nak masuk syurga. Syurga best lah? Best. Semua cakap, nak masuk hari ni lah. Okay. Lepas tu dia cakap, sekarang siapa mau mati? Tak ada orang angkat tangan. Dan semua senyap. Betul. Lepas tu dia gelak sama-sama. You mau masuk syurga tapi you tak mau mati. Betul. So I think that the reason I brought that up, you know, a lot of people want the lifestyle, they want the 6-pack, they want the 5-figure, 6-figure income, but then obviously kita kena realistic. You know, kita kena ada, I think a lot of people, it's already out in the market yang kita kena ada ilmu sistem tindakan. So we know that. And we have to be realistic with ourselves. We need to approach the right teachers and mentors. And I think Alatas University, what we are trying to do is to connect you to the right institution, the right person, the right knowledge and resources, so that you can proceed to accomplish your goal. And I think what we want to highlight here is that success is not just material wealth. You know, a lot of people kaya, but then you talk about mental health, you talk about depression, you talk about loneliness. There's so many things. You know, you can drive Bentley, Ferrari, Lamborghini, right. but then yang dalam tu boleh jadi dia insecure, boleh jadi dia suicidal, boleh jadi dia macam so much hatred and disappointment in his or her life sampai dah tak berguna lagi ada benda tu. Macam you know, Karun lah, ada harta what to do. So betul. Our target is to do that, to have more awareness on these subjects. And I think we're slightly dah nak approaching the closing of today's session on Bangkit Semula. Oh, really? Okay, cool. So I think we have about 10 minutes to wrap this up. Okay. I think my question, probably, you know, one final point that you want to drive home. So I think to everyone watching, I think satu benda istimewanya pasal sesi pertama ni is because it's the first one. We will have insyaAllah more in the future, and minggu depan kita ada Prof. Rahma.
daripada UIA, yang mana is generation dia slightly different than ours. And then last kali kita on the 3rd of April insyaAllah, Pak Habib Esek Syaratas, Prof Esek Syaratas sendiri yang akan bercakap. So your age group, Habib, what is the one key takeaway that you want them to, tapau? Okay. From my point of view, I think dalam orang muda ni, antara dalam otak diorang, kebanyakan majoriti dia adalah diorang nak satu benda yang secure. Right? Tak kira dah financially ke, mentally ke, pasangan ke. Sebab kita dalam proses mencari. So we want that security. So jalan dia bukan satu benda yang senang. Dan saya dah tengok benda ni daripada Gary Vaynerchuk, daripada orang-orang yang dah berpengalaman jauh daripada kita. Habib mewakili yang lain muda ni lah. Diorang semua bagi tahu yang within kita 20 ke 30 ni, ini antara masa yang paling bagus untuk kita cari pengalaman sebanyaknya. Right? Dan kita akan lalu macam-macam lah, naik turun. Even saya sendiri pun cakap pengalaman, jangan cakap daripada trade saja. Any bidang masuk. Sebagai contoh, dalam dunia trading, saya buka thelillian.com. So kita dapat berpuluh country masuk dan guna kita punya platform within dalam masa beberapa hari sahaja. Dan saya juga terima DM daripada orang daripada Abu Dhabi saying thank you sebab but yang paling penting kita kena faham yang apa yang saya percayalah, ini saya kongsi pada korang semua, apa yang saya percaya, hidup ni Allah tak akan uji kita kalau kita tak mampu. Right? Sebagai contoh, kita apa benda yang Allah bagi tahu kan? Dalam apa? Al-Baqarah 286 tak silap saya, dia tak akan uji satu orang tu kalau dia tak mampu untuk bawa. Dan juga dia juga ada bagi tahu surah Al-Baqarah ayat 155, Allah bagi tahu tentang dia akan uji kita dengan perasaan takut, kelaparan. So benda ni adalah satu benda yang normal. Baik, sebenarnya lah pandangan saya. Sebab saya selalu pegang pada satu konsep di mana, kenapa macam saya cakap tadi, mula-mula tadi saya bagi tahu yang kita kena tahu mana kita nak pergi dulu. So once kita tahu kita nak pergi situ, katakanlah macam apa yang kita tahulah daripada buku The Secret kan, apa yang Rhoda bagi tahu kat kita sampai dekat sini hari ni kita buat ni pun sebab kita dah nampak dulu kita kat sini. So kita kena nampak juga dalam hidup mana kita nak pergi. So bila kita kata kita nampak mana kita nak pergi hujung tu, apa saja yang lalu kat depan ni, selagi tak kita boleh control situation tu, anggaplah itu hanyalah sebuah iklan. Itu benda yang saya selalu pegang. Right? Sebab dia tak akan uji kita kalau kita tak mampu. Itu satu key point yang dia bagi tahu. Sebab kita orang Islam, kita ada agama, jadi kita kena tahu benda ni. Allah dah bagi tahu lah dia punya point. Dia dah bagi tahu, ini adalah guideline. Torchlight dia dah tunjuk. I think I mean correct me if I'm wrong, but the ayat is auzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. So maksudnya dia tidak akan membebankan sesuatu, nafas atau anyone without ada jalan penyelesaiannya. So there is a solution. But then what you need to do, satu is to have patience. Kita kena sabar, and at the same time kita kena ada takwa. What that means is that you need to be able to stick to it. And sebab kalau kita percaya qada dan qadar, kita percaya that jalan tu dah ditetapkan, rezeki tu dah ditetapkan, jodoh, ajal, semua, everything is already termaktub. But then our job here is to simply state what we want. Kita kena lafazkan, tulis ke, tapi kita kena clear. We need to have the clarity that this is something that I want. Letaklah, you want 100%. Rumah besar ke, nak kereta besar ke, apa benda you want, all that, put it down in a goal. And then you ask from Allah, ud'uni astajib lakum. You minta, Allah akan bagi. Tapi Allah, end of the day, He always knows what's best for you. So you have to have that flexibility as well. You have that end goal in mind, but then you know that He will test you before you're worthy of getting that. Betul.
Betul, a powerful. Betul. lot of kids nowadays or younger Yeah. people, I think myself included sometimes, kita rasa kita entitled. Yeah. Kita rasa macam, apa patutnya aku dah dapat benda ni. Aku special kot. Aku ni orang luar biasa. Aku patut dapat semua benda ni. So kita feel entitled that we should have, we take for granted, for example, technology. The fact that we are even talking here is crazy. If let's say my 6-year-old kid mungkin dia dah faham lah, dia tahu lah. Tapi I think when I was 10 years old, apa benda ni kalau ayah aku tengah cakap dengan betul. dia kan? Betul. But at the same time, people are also watching this while we're having this conversation. So I think it comes back to that. I like what you said. Firstly, we need to define our chief purpose, what you want, and then when it's there, we need to have the faith. Betul. Kalau tak ada iman, tak jalan benda ni. Tak jalan, betul ni. Dia takkan jalan. Dia tak boleh jalan. It's close to impossible. Exactly. And I think I'd like to tarik benda semula because like Alatas University of Life, we used to have kursus yang mana kita cakap pasal benda-benda ni. So a lot of people, dia fikir nak makan sedap, dia pergi KFC. Kenapa? Sebab KFC ada resepi, secret. Dia nak buat ayam yang sedap. Betul. I think the thing in your life is better to have instead of resepi ayam yang sedap, tapi resepi hidup yang sedap. Betul ni? Betul. A lot of people, they just walk through life. I go here, I go to school, I get my degree, I get CGPA, Dean's List, everything. I work with MNC company and then get the best benefit, EPF, semua power. And then I retire and then dah. Umur 70, ketika semayang, pergi haji, dah dapat umrah. And then but then, end of the day, dia macam, apa yang tak cukup ni? It's very simple because you never wanted to actually listen to the voice inside of you yang nakkan, something more. So I guess I like the fact that you pointed out the advice for the younger generation is first have a goal. And of course I like the Quranic verses that you quoted. I think it's very sangat bersesuaian dengan topik of discussion. Thank you, Min. Satu lagi, Min, I nak tambah. Right. Satu lagi, kita sebagai orang muda ni, kadang-kadang kita ada, tak tahulah, ni pandangan saya, pengalaman saya sebelum ni, kita ada satu perasaan, mungkin tiba-tiba dia datang, dia jadi macam, okay, aku nak buat benda ni, asal jadi, okay lah. Maksudnya, asal siap jadi lah, okay lah. So, but sebenarnya, pandangan saya, apa yang saya selalu kedepankan, disebabkan kita, saya selalu ambil lah kata-kata daripada Buya Hamka, dia bagi tahu kalau hidup sekali hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. So, I believe dengan apa benda dia cakap ni, so kita ni manusia ni, kita sebaik-baik ciptaan. Jadi, kalau kita sekadar ada macam pokok yang mencantikkan jalan, yang kenapa Allah jadikan kita manusia? Saya selalu fikir macam tu. So that's why kalau kita buat satu benda, we have to give our best. And kita kena ingat, bila kita ada agama, we have to take that as our energy, oxygen juga untuk kita jalan ke depan. And macam mana pun, bila kita dah sampai nanti, jangan lupalah untuk say thank you to him as well. Dan saya selalu saya pegang satu proverb ni sampai saya jadikan satu hashtag. Dan Alhamdulillah saya perasan ada juga orang jadikan dekat bio diorang. So, sebab it's not from me pun, it's from him kan. But benda tu saya selalu quote, hashtag 1188. So, surah ke-11 ayat 88, dia bagi tahu, and my success only through Allah. So, benda tu adalah satu peringatan kepada kita. Bila kita sampai setiap satu milestone yang kecil, apa-apa saja yang kita bersyukur, saya selalu akan baca ayat tu balik. Untuk apa? Untuk humblekan diri balik, bagi tahu yang sebenarnya ini bukan power kita. Ini bukan power kita pun. Ini dia yang bagi kat kita. Kita ni ibarat satu toy yang kalau dia cabut bateri, kita tak ada apa-apa. Right? Macam apa yang Buya Hamka bagi tahu tadi lah. Kalau hidup sekali hidup, babi hutan hidup. Yeah. I think that's the key point. I enjoyed that, and I think this is one reason why I feel that a lot more people should return back to Al-Quran. Yeah, right. There's so many contents, there's so many things that kita tak ada lagi the wisdom, the hikmah to actually want to find it. Kebanyakannya, maaf cakap lah, but then a lot of people nowadays, dia nampak Quran tu paling bulan Ramadan. Dia nak 30 juzuk,
khatamkan bulan Ramadan. But then our Prophet SAW dah ada, dah, Quran diwahyukan untuk kita. It's a gift. It's his miracle for us to study. Ini yang jadinya non-Muslim yang cuba figure out why the planets, constellation semua. But then we're not. Ourselves we're not taking advantage of that. So which is a pity lah. And I think if we talk about that, probably another 2 or 3 hours lah. Highlight, or I think dah keluar dah semua sekali. Tak ada lagi yang belum keluar. Dah keluar dah. Untuk session sekarang lah kan. Nanti kita jumpa lagi next one, tak tahulah. Okay, but then in terms of bangkit semula, atau when you talk about semangat, basically all the key points that you wanted to discuss today dah ditengahkan lah. Yes, betul. Now, cuma ada satu lagi lah kot. Yeah, go ahead. One more thing. We have a bit of time. Ini daripada pengalaman saya sebelum ni, yang I've been through situation di mana kadang-kadang kita rasa benda tu impossible untuk jadi. Okay. Let's just say, saya tak pastilah orang lain ataupun anak-anak muda yang lain ada pernah rasa ataupun tak. But then, to be specific, katakanlah kita talk about financial. So kita buat calculation. Orang muda biasalah ni. Orang muda ni dia tengah mencari dia punya path kan. Jadi everything masih belum statik lagi. So dalam keadaan macam ni, dia fikir ikut otak dia ni, dia fikir akal fikiran dia ni, dia kata okay, kalau apa benda yang aku ada sekarang ni, macam mustahil untuk aku nak sampai kat sana. Benda tu mungkin ada anak muda yang dekat dalam ni yang tengah join ni, diorang terfikir benda ni umur 19 tahun ataupun 20 tahun dulu. Tapi tak tahu macam mana hari ni diorang boleh ada dekat dalam live ni, guna telefon yang smartphone, tengah tengok ada internet, everything yang ada blessings ni, macam mana dia boleh sampai kat sini hari ni. So that is why kadang-kadang kita kena ada faith dekat dia. Kita dah cuba yang terbaik, kita bagi dekat dia. I think banyak kali jadi dalam hidup saya. That's a mind-blowing moment lah. Dia macam, kalau orang tengok, dia macam, I think that's profound lah, sebab yes, true. Because when you think about it, a lot of us, we're so distracted. Yeah. And I think these simple things to get back to the present moment, to get back to now, and to realize that benda yang semua dah ditakdirkan, like our conversation right now, dah ditakdirkan, and to whoever is listening right now, it's also fitted, and whether they get something or not, it's also fitted. And I think I would probably want to just go a bit deeper on that area lah. Why do you think that quality is important to you? Quality of? Faith, like having faith. Sebab bagi saya badan kita ni satu amanah. Maknanya otak kita, jiwa kita ni semua satu amanah. So kalau kita merosakkan dia, bagi saya benda tu it's like a betrayal to ourselves. So kita kena ada something yang as a medicine untuk benda ni. Dan cara dia adalah having faith. Okay. And bila betrayal tu, maksudnya sebab itulah Habib dah start naik basikal ke? Sebab saya basikal dah 2 bulan dah. Dah 2 bulan lah. So tak nak, kita kena jaga lah kan. Besok nak pergi ni. Jalan baik. Okay. Sebab tu kena jangan makan. Kena ada lah tempat. Kena ada tempat untuk kita. Kenalah kita manusia kan. Kalau kita, yalah, macam kalau saya tengok satu video tu kan. Kalau kita masukkan air dekat satu botol, right? Air tu akan melimpah balik. Right? Tapi kalau kita cucuk, air tu tak masuk tapi ada tempat untuk keluar. Jadi dia lebih healthy macam tu. Dan itu antara cara lah untuk kita nak jaga kita punya rohani kan. Dan juga jasmani lah. Kena balance lah kan. Dia tak kena boleh balance. Yes. Semua betul. tip-top satu area saja kan. Yes. Sebab macam contoh, saya banyak kali lalu magic moment dalam life. Sebab saya percaya yang kita bergerak ni, sebagai contoh lah teori Big Bang yang meletup katakanlah. Right. Benda tu ada kena-mengena dengan agama kita. Allah yang buat benda tu. So kalau kita ni yang lagi kecil daripada, kita ni jauh lebih kecil daripada dunia tu, dan dunia tu lagi jauh lebih kecil daripada Milky Way itself, dan semua ni dia yang buat,
Jadi untuk kita nak lalu yang mustahil dekat depan tu, bukan satu benda yang mustahil bagi dia. So, I itu think yang kita kadang-kadang terkejut, kita ada kat sini. Padahal dulu kita kata kalau kita dah lalu, kita kena buang kerja ke dulu, kita rasa macam impossible untuk aku nak ke depan. Tapi hari ni kita ada kat sini. Kita masih boleh makan semalam. Adakah kita meninggal? Tak, kita tak mati. So that's why keluar biasaan datang daripada dia. Dan dia juga ada bagi tahu dalam Quran, apa benda yang saya ingat, dia bagi tahu yang dia takkan ubah nasib satu kaum tu melainkan dengan diri melainkan sendiri dengan lah. yes, diri dia sendiri. Kaum tu sendiri yang ubah nasib dia sendiri. So dia dah bagi tahu yang kita kena work hard juga. Bukannya kita bukannya zaman apa? Zaman kita apa? Kita bukan mak kepada Nabi Isa. Ya, Kan? ya. Untuk kita nak berdoa tak. Kita tetap kena usaha, you know? Mungkin Yes, tuanya. ada sesi lain lah. Mungkin yang mungkin guru Tak, lain. itu atuk kena cakap. ada yang boleh baca doa, makanan turun. Itu Yes. dia tak discuss benda ni. Tak boleh. Basikal kuat tak boleh. Nanti Asyik nak order makanan je kan. So I think it's true. We work with what we have in front of us. Yeah. And I think it's important for us. My key takeaway, I think, is satu, kita kena ada sifat percaya. Kita ada sifat yang kita kena beriman dengan apa yang kita nak. Kita dah doa tu, we have to believe that doa tu akan dapat. It's only a matter of time. And then we have to believe enough that even the smallest signs is there. Tak ada apa yang tak disengajakan. As long as we pay attention to whatever signal is coming. And I think it's great. It's just that I hope that whoever is listening today, you guys can also get this. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you. Of course. And I think you get the breakthrough. I think lagi satu important area, kita boleh jadi Socrates, kita boleh jadi all these great thinkers, Isa Mat Said boleh cakap pasal burung terbang apa benda semua. But end of the day, it comes back to whether that changes you, whether you will be doing a different action. So kalau you masih dengar cerita, pasal all the all this literature yang sampai Shakespeare, tapi you tak buat apa-apa, I don't think we have actually provided any kind of value. So I would invite whoever is listening today, pick a new habit that you want to change. Start something, start small. So let's say we talk about trading. You find out whether trading is something that may fit your lifestyle or may not. Or there's another takeaway yang you nak jadikan action. For me, the most valuable aspect is that the new idea you get, how can you turn that into a to-do list in your schedule? If it's not in your calendar, you haven't changed. Like you talk about naik basikal, you talk about nak lose weight. Kalau dalam to-do list tu tak ada nak makan lagi sihat, nak makan portion control, atau nak skip fried food, nak skip fast food. If it's not in your calendar, then it doesn't matter enough for you to do something. So that is the level of value. I think that's, if you ask me, how do you measure the value of today's session? That's it. If we are not able to actually get you to do something with your life, we fail. And I think no point. No point. If we talk all this, you've already quoted all the most greatest people, greatest books, greatest knowledge. Tapi kalau you sendiri tak nak bergerak, tak nak buat something, tak nak ada dalam to-do list, then I think we've wasted your time, we've wasted our time. So I really invite you, get something done, put it on your to-do list. Sekarang ni kita ada phone, buka je, sama ada Apple ke Android pun ada kan. You have to-do list, right? Ni Ada kan? Ni ramai orang buka Facebook. Tengok apa bangsa lawan bangsa, like. Betul. Ada geng lawan ni, like. Tapi benda-benda yang to actually grow you, to actually get you to a better position in life, orang tak ambil pot. And yang siapa yang ada dekat sini yang tengah dengar ni, kita tepuk tangan sikit lah. Because at least it shows that you care enough to stay about 1 hour. Yes, thank you. Thank you. We appreciate you, whoever you are yang dah komen dekat sini, kat Facebook, kat YouTube. We really want to thank you. Now, wrapping up. If you can put in a few sentence or in a statement, what do you want? What's the point you want to
for our audience today to drive home? Satu benda Cuba Amil cakap. Okay. I think for me, Okay. I just want to highlight balik the importance of you. If you get an idea, you dapat something, and if you feel impacted by that idea, and you imagine I think it goes back to one of the key points yang selalu Pak Habib cakap is that sebaik-baik, atau I think it's from hadis, sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh beri manfaat kepada sesama. Yes, betul. I think it goes back to that. Let's try to be more beneficial to others. Let's try to be kinder to others, and let's try to give more value to others. And the key point for me is simple. You buat baik, jangan niat nak dapat something. At least not from the same person that you buat baik tu. Biar Allah take care of that. Allah yang akan take care dari mana jasa atau kebaikan itu akan datang. You kalau macam contoh kasih orang dekat tepi jalan, you kasih dia RM5. Takkan bila you datang balik, aku dah kasih kau RM5, kenapa kau tak tolong aku pula? It cannot be that way. It cannot be like you buat baik dengan orang tu, you expect something from him. You buat baik dengan parents you don't expect something from your parents. But then be kind to the universe, for non-Muslims. You be kind to the force that will take care of you. The force has always took care of you ever since you were small. Masih tak ingat lagi. Like kalau tanya Habib, 2 tahun ingat tak? 2 tahun? Masih Habib umur 2 tahun, ingat tak? Tak ingat. Tapi Habib hidup lagi tak? Hidup. So maksudnya ada orang jaga kan? Makanan kita masih muda, 2 tahun tu ada orang jaga. Kita toilet ada orang jaga. Sampai sekarang, bila kita tidur, ada ke orang kat sini yang boleh garanti bila dia tutup mata, dia takkan tak ada orang. Tak ada. No one can guarantee that when they close their eyes tonight, I will not die. So everyone will have that moment where they have to face that. The kindness that they give will come back. Doesn't necessarily be from the same source or the same person. It can be from anywhere else. But that is the key. In University of Life, Professor Syaratas duk cakap, rezeki tu, kita put it outside with the kindness we give and let Allah take care of where it will come from. That's it. That's all. That's the key point I want everyone to get. 100%. Yep. That's right. Betul Amin, betul. Untuk Habib pula, Habib rasa dah tak ada dah sebab tadi dah bagi dah. Apa semua, dah bagi yang terbaik dah semua tadi. So, just want to say thank you to Al-Atas University of Life for inviting me. And terima kasih pada semua for your time untuk dengar kita punya perkongsian hari ini. And I just want to wish all the best, terutama sekali pada anak-anak muda kat luar sana. Macam itulah apa benda yang sebab kita tahu tadi, kadang-kadang kita rasa mustahil, tapi cuba kita tanya balik. Sebelum ni kita mesti dah pernah kena lalu satu proses yang kita rasa mustahil, tapi kita boleh sampai ke tahap ni hari ni. So tak mustahil benda tu boleh repeat again di masa akan datang. Yang penting kita kena work hard. Sebab saya percaya dengan satu benda ni, work really hard actually works. Memang dia membantu. Tak kira lambat atau cepat dia akan membantu. Tapi kita kena ingatlah, kita pun kena jadilah. Kita kena gunalah akal fikir Allah bagi ni. Kan bila ada masa lapang, sentiasa seed dia. Kita kena kasih dia knowledge, kita kasih kita ni manusia yang gunakan akal fikiran supaya kita jadi manusia yang syukur. InsyaAllah. So itulah pandangan saya. Oh tak, macam ni. Dah jangan. Okay, Abi, thank you so much. Thank you. So shout out kalau someone wants to follow you on social media, how can they do that? Okay, alright. Kalau nak follow saya kat social media, boleh cari Habib_Alatas. Tu. Okay, cari Habib Alatas. Itu dekat Instagram ke? Are you available on other channels juga? Itu dekat Instagram. Kalau dekat website lah, boleh buka website saya, www.officialhabib.com. Okay, so you are active on both or? Dekat Instagram saya aktif. Aktif kan? So kalau orang nak DM, boleh DM kat sana lah. Yes. Okay. So yes, betul. Sorry, saya tersilap tadi.
habibofficial.com. habibofficial.com. Ini website dia, Habib Ini Official. website, ni rupa dia. Yes. Okay, so anyone you Yeah. want to reach out, nak learn about trading, investing or even app in the future, insyaAllah, just send, Habib a DM. InsyaAllah, keep in touch. Thank you so much for your support. Your support is And not I really hope, because he's doing it for free, tak tahulah kalau lepas ni dia hantar invoice, saya tak tahulah kan. Tak. Ini. Kalau dia hantar invoice, tak apa. InsyaAllah, I cuba take care lah. Tapi, okay lah. So, kalau dia tak hantar invoice, I really hope that you can go to his page, send him a DM, cakap, thank you for actually putting the time. Because I think from our side representing Alatas University of Life as well, I want to thank Habib Alatas for spending the time today. And obviously, if you want to thank him in person, go ahead and do that and DM. Inshallah, we hope to see you next week with Prof. Rahma, our other invited speaker, yang akan bercerita pasal identifying your strength. I think we've covered today lebih kepada on setting goals, on having persistence, on having support system. But then also it's important, it's key to know where you're best suited at. Kalau tak ada, you waste 20 years, 30 years doing the wrong things. Exactly. Betul? So I guess, from Alatas University of Life, we would like to thank everyone yang kat mana-mana platform yang dah spend the time. I really hope that you gain something beneficial. And inshallah, as much as we can, we will try to keep this free and we will try to bring in good information that can be relevant to your life, inshallah. Now, at 12:30 exactly, there will be the video yang pasal The Philosophy playing on YouTube. So, if you guys want to watch it again, it will be available in public then. So, tadi everyone dapat special lah sebab dapat tengok dekat dalam this platform. So, again, thank you so much, Habib. Assalamualaikum. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you. Sama-sama. Keep in touch. Alright.